Good morning, students. In the previous classes, we discussed two topics like word stress and second one verb patterns. In the previous video, we discussed about verb patterns like five patterns: subject plus helping verb plus object, subject plus main verb plus object, subject plus transitive verb plus object, subject plus has, have, had plus noun, subject plus transitive verb plus direct object and indirect objects, subject plus transitive verb, direct object and indirect object between preposition. So some of the patterns we discussed in the previous videos, and what are the subjects, what are the objects, what are the verbs also we discussed in the previous videos. So in our communication skills we have other topic that is punctuation marks. That is punctuation marks. It is also we have 4 marks topic in the examination, and also easily we get 4 marks in the examination. It is also you have half mark bit topic 8 and half 4 marks. So in the examination they will give like a paragraph, 3 lines or 4 lines paragraph. You have to find out where is the necessary or use suitable punctuation marks. Each punctuation mark you have half mark. Only you have to find out 8 punctuation marks given the paragraph, 8 and a 4 marks, but in the given 10. So they will give 10 mistakes, not given any punctuation marks given the paragraph. You have to find out 8 punctuation marks, 8 and a half 4 marks. You have one choice. So what are the punctuation marks? Punctuation marks means what we call in Telugu chihanalu antaru. So how many types of punctuation marks? How we learn punctuation marks? Let us discuss in this video. So there are 3 punctuation marks. There are 3 types of punctuation marks. There are 3 types of punctuation marks. What are they? End punctuation marks, internal punctuation, and word punctuation. End punctuation marks, internal punctuation marks, and word punctuation marks. Easily we will understand. End punctuation marks means if the sentence of end we use, those we use end of the sentence are called end punctuation marks. Internal means in the middle of the words, in the middle of the sentences, thus we use are called internal punctuation marks. If the word have punctuation, if the word has punctuation, marks are called word punctuation marks. అంటే కేవలం ఒక పదానికి మాత్రమే ఉపయోగించేటువంటి పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనము వర్డ్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అంటాము. ఒక వాక్యాల మధ్యలో ఉపయోగించేటువంటి వాటినేమో ఇంటర్నల్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అంటాం. ఒక వాక్యము ముగించిన తర్వాతకి ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్లో ఉపయోగించేటువంటి వాటినే మనము ఎండ్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అంటాం. ఈ విధంగా మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఉన్నాయండి. ఎండ్ పంక్చువేషన్, ఇంటర్నల్ పంక్చువేషన్ అండ్ వర్డ్ పంక్చువేషన్. So what are the end punctuation marks? Like full stop, question mark, exclamation mark. There are 3 types of punctuation marks. In that first one end punctuation marks, in that we have 3 punctuation marks. Full stop, already we know full stop, it is a full stop, and at the end of the sentence we use full stop. And question mark, it is also question mark, it is indication of the asking the questions or interrogative words like WH words, what, when,
వేర్, విచ్, వై, హూ, whom, whose, how much, how many age, ఇలా స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి ఎండింగ్లో మనకి ఏమొస్తుందండి, క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది. అట్లానే ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ స్టార్ట్ విత్ హెల్పింగ్ వర్బ్, బిఫోర్ ద సబ్జెక్ట్ డస్ వి యూజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్, ద సెంటెన్స్ ఎండెడ్ ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్. అంటే సబ్జెక్ట్కి ముందు కనుక హెల్పింగ్ వర్బ్స్ కూడా ఉన్నట్లయితే, హెల్పింగ్ వర్బ్తో కనుక సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయినట్లయితే వాటి ఎండింగ్లో కూడా మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది. ఈజ్ షీ ఏ డాక్టర్, ఆర్ దే ఫ్రెండ్స్, ఆర్ దే లాయర్స్, ఇట్లాంటివి అనమాట హెల్పింగ్ వర్బ్తో స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి. అలానే ఎక్స్క్లామేషన్ మార్క్ ఉంటుంది, ఆశ్చర్యార్థక గుర్తు అంటామండి. ఇట్లా స్ట్రైట్ లైన్ గీసేసి ఫుల్ స్టాప్ ఉండేటువంటిది అనమాట. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్క్లామేషన్ మార్క్ అంటాము. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ ఎక్స్క్లామేషన్ మార్క్ ఇన్ ఇంటర్జెక్షన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో వస్తుంది అనమాట. ఇట్ షోస్ సడన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ అండ్ డిజైర్స్. ఇట్ షోస్ సడన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ అండ్ డిజైర్స్ అనమాట. అంటే అకస్మాత్తుగా జరిగేటువంటి విన్నటువంటి విషయాల గురించి కానీ, జరిగినటువంటి సంఘటనల గురించి కానీ, అవి సాడ్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ హ్యాపీ ఫీలింగ్స్ అనమాట. సంతోషకరమైనటువంటి కావచ్చు, బాధాకరమైనటువంటి కావచ్చు. అలాంటి సంఘటనలు ఏమైనా విన్నప్పుడు అలాంటి సెంటెన్సెస్ ఎండింగ్లో కానీ, అలాంటి వర్డ్స్కి ఆఫ్టర్ వర్డ్స్లో కూడా మనము ఎక్స్క్లామేషన్ మార్క్ అనేటువంటి యూజ్ చేస్తాము. లైక్ హుర్రే, వావ్, అలాస్, ఫీ, ఇలాంటి ఓ అనేటువంటి వర్డ్స్, ఇలాంటివి వర్డ్స్ ఏమైనా వచ్చాయనుకోండి, ఆఫ్టర్ దీస్ వర్డ్స్ వి యూజ్ ఎక్స్క్లామేషన్ మార్క్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 end punctuation marks. Let us discuss where do we use punctuation marks in the other videos. So now let us what are the punctuation marks. You have get an idea in this video. There are 3 end punctuation marks like full stop, question mark and exclamation mark. And second one is internal punctuation marks. There are 5 internal punctuation marks: semicolon, colon, comma, quotation marks and ellipses. Semicolon, it is a full stop and comma. It is a combination of 2 punctuation marks. It is a combination of 2 punctuation marks. Full stop and comma is called semicolon. Thus we use instead of conjunctions. Instead of conjunctions we use semicolon, and semicolon which we connect the 2 words or 2 sentences, majorly 2 sentences to connect. Thus we use semicolons anamata. And also second one is colon. It is looking like this. It is 2 full stops anamata. If we want divided some units, sub units and divisions or subdivisions, ఇలా సమ్ బ్రాంచ్, మెయిన్ బ్రాంచ్, సబ్ బ్రాంచ్ ఇలా ఉంటాయి కానీ ఒక దాంట్లో ఉండేటువంటి కొన్ని సెక్టార్స్ అనమాట. అలా కొన్ని భాగాల వైజ్ డివైడ్ చేయడానికి కానీ, యూ హ్యావ్ టు హైలైట్ ద సమ్ హెడ్డింగ్స్ అండ్ సబ్ హెడ్డింగ్స్, అలాంటి విషయాలలో ఎక్కువగా మనము కోలన్ అనేటువంటి యూజ్ చేస్తుంటాము. అండ్ టు సపరేట్ ఆఫ్ ద సేమ్ థింగ్స్ అనమాట, ఒకే దానికి సంబంధించిన వస్తువులను సపరేట్ చేయడానికి కానీ, యూ వాంట్ టు గివ్ ద క్లారిఫికేషన్ అబౌట్ ద వర్డ్స్, అబౌట్ ద important sentences. Thus in that we use colon. And also major important punctuation is comma. Already you know that's comma. It is a very used punctuation marks, daily used punctuation marks in our writing. So all punctuation marks we use in the written form. It is not useful spoken form. It is only used in రిటర్న్ ఫామ్. అంటే ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా రాసేటప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క కామా అనేటువంటిది మనము పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అనేటువంటి యూజ్ చేస్తుంటాం, కానీ స్పోకెన్ ఫామ్లో పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అనేటువంటివి మనకి ఉపయోగపడవు. ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ రిటర్న్ ఫామ్. సో కామా అనేది మనకి ఎక్కువగా ఉపయోగించేటువంటిదండి. కొన్ని రకాల వస్తువులని కానీ, ఒక కుకింగ్ ఐటమ్స్ సంబంధించినట్టు కావచ్చు, స్టేషనరీ ఐటమ్స్ సంబంధించినట్టు కావచ్చు, సమ్ అదర్ థింగ్స్ సంబంధించినటువంటి కావచ్చు, ఒక మెడికల్ సంబంధించినటువంటి వస్తువులు కావచ్చు, ఏ విధంగా ఒక దానికి సంబంధించిన వస్తువులు అనేటువంటి అన్నీ కూడా సపరేట్ చేయడానికి
మనము 1 by 1 రాస్తూ ఉన్నప్పుడు కామాలు పెట్టేసి ఎండింగ్లో ఫుల్ స్టాప్స్ అనేది యూజ్ చేయడం అనేది జనరల్ థింగ్గా మనం యూజ్ చేస్తుంటాం అనమాట. లెట్ us డిస్కస్ అనదర్ వీడియో అబౌట్ కామా అండ్ కొటేషన్ మార్క్స్. ఇన్ దట్ వీ హ్యావ్ సింగిల్ కొటేషన్ మార్క్స్ అండ్ డబుల్ కొటేషన్ మార్క్స్ ఉంటాయండి. సింగిల్ కొటేషన్ మార్క్స్ అంటేనేమో 1 ఉంటుంది, డబుల్ కొటేషన్ మార్క్స్ అంటేనేమో 2 ఉండేటువంటివి అనమాట. కొటేషన్ మార్క్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ హైలైట్ ద వర్డ్స్ ఆర్ సెంటెన్సెస్, అంటే రాసినటువంటి దాంట్లో ఏదైనా ఒక వాక్యాన్ని కానీ ఒక వర్డ్ని కానీ హైలైట్ చేయడానికి మనము కొటేషన్ మార్క్స్ అనేటువంటి యూజ్ చేస్తుంటామండి. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ అనమాట. అంటే ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ అనేవి కూడా మనము వీటిని పిలవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో సమ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ నేమ్స్, టైటిల్స్, అవార్డ్స్, రివార్డ్స్ అండ్ ఆటోబయోగ్రఫీస్, biographies, important persons biographies and autobiographies. When you are writing these important words, you have to highlight it by using the quotation marks, either single or double. And ellipsis, it is a long bar laga use chestuntamandi. It is take the some silence or some take the slice రెస్ట్ అనమాట. అంటే కొంచెం విరామం తీసుకునే, అంటే మాట్లాడేటప్పుడు కానీ రాసేటప్పుడు కానీ కొంత విరామాన్ని ప్రకటించడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారండి ఎలిప్సిస్ అనేది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంటర్నల్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ వర్డ్ పంక్చువేషన్. ఇన్ ద వర్డ్ పంక్చువేషన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ 3. But in that 2 punctuation marks, third one is a capital letters. When you are highlight the capital letter, when you are write the capital letters. So in that apostrophe, hyphen and capital letters. Apostrophe, it will use in the above. It is looking like a comma, but we use above the word. It tells about the possession of the words. And apostrophe we use in the contractions. కాంట్రాక్షన్స్లో యూజ్ చేస్తామండి. ఒక పొసిషన్ని తెలియజేయడానికి ఎపాస్ట్రఫీస్ అనేటువంటివి యూజ్ చేస్తూ ఉంటామన్నమాట. అండ్ ఆల్సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఐఫన్. ఇట్ ఈస్ ఏ షార్ట్ బార్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ షార్ట్ బార్ అంటాం అనమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లాంగ్ బార్. హైఫన్ డస్ వి యూజ్, hyphen does we use between the single letters of the words like U-turn, T-shaped junction, X-axis, Y-axis లాంటి సందర్భాల్లో యూజ్ చేస్తుంటాము. అలానే ఇంకా బిట్వీన్ రిలేషన్షిప్స్ అండి, సన్ ఇన్ లా, డాటర్ ఇన్ లా, మదర్ ఇన్ లా, బ్రదర్ ఇన్ లా, సిస్టర్ ఇన్ లా, ఇట్లా వస్తుంది. సిస్టర్ ఐఫన్ ఇన్ ఐఫన్ లా. బ్రదర్ ఇన్ లా ఉందనుకోండి, బ్రదర్ ఐఫన్ ఇన్ ఐఫన్ లా. డాటర్ ఇన్ లా ఉంది, డాటర్ ఐఫన్ ఇన్ ఐఫన్ లా. ఇలాంటి వాటిలో మనము ఐఫన్ అనేటువంటి యూజ్ చేస్తుంటాము. అలానే సింగిల్ లెటర్గా ఉండేటువంటి వర్డ్స్లో యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో టు సపరేషన్ ఆఫ్ ద 2 కాంపౌండ్ వర్డ్స్ అండి. 2 కాంపౌండ్ వర్డ్స్ అంటే కాంపౌండ్ వర్డ్స్ గురించి కూడా మనము వర్డ్స్ టెస్ట్లో కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగిందండి. కాంపౌండ్ వర్డ్స్ విచ్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 వర్డ్స్, విచ్ ఈజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 వర్డ్స్ అనమాట. 2 పదాల కలయికని మనము కాంపౌండ్ వర్డ్స్ అంటాం. హౌస్ వైఫ్ అన్నప్పుడు హౌస్ తర్వాత చిన్న ఐఫన్ పెట్టేసి వైఫ్. హోమ్ మేకర్, హోమ్ ఐఫన్ మేకర్ అట్లా వస్తుంది. హెడ్ మాస్టర్, హెడ్ ఐఫన్ మాస్టర్. క్లాస్ రూమ్ ఉందనుకోండి, క్లాస్ ఐఫన్ రూమ్. క్లాస్ టీచర్, క్లాస్ ఐఫన్ టీచర్. స్కూల్ మేట్, స్కూల్ ఐఫన్ మేట్. బెంచ్ మేట్, క్లాస్మేట్, ఇలాంటివి అనమాట. సో అలాంటి కొన్ని కాంపౌండ్ వర్డ్స్లో మనము యూజ్ చేస్తుంటాము. ఇవి 2 పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అండి. ఇక థర్డ్ వన్ ఏమో మనకి క్యాపిటల్ లెటర్స్ అనమాట. ఎక్కడెక్కడ మనము క్యాపిటల్ లెటర్స్ అనేటువంటివి యూజ్ చేయాలనేటువంటి దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందండి. సో ఇవన్నీ ఓవరాల్గా మనకి పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ వీడియో వి విల్ డిస్కస్ సపరేట్లీ ఈచ్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్, యూసేజ్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్. సో థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.